equation of linear motion and rotational motion. એટલે રેખીય ગતિ અને ચાક ગતિ. રેખીય ગતિ અને ચાક ગતિ. Now linear motion રેખીય ગતિ, rotational motion ચાક ગતિ. First, if linear acceleration is 0, means રેખીય પ્રવેગ 0 હોય, તો always u constant, એટલે u અચળ, and s is equal to u into t, means u is equal to s by t, then s is equal to u into t. S means distance. In rotational motion, if angular acceleration is 0, કોણીય પ્રવેગ 0 હોય, તો ઓમેગા કેવું આવશે? Constant. Omega is constant, and then omega is equal to theta by t, then theta equal to omega into t. This is the relation between speed and distance, angular speed and angular position. First condition, acceleration is 0. Second, if linear acceleration a is constant, રેખીય પ્રવેગ અચળ હોય તો first s equal to initial velocity plus final velocity by 2 into t. In angular acceleration, alpha is constant. Now s replace theta. U is equal to omega 1 plus omega 2 by 2 into t. Initial angular velocity, final angular velocity into t means time. Second, a is equal to v minus u by t, and here alpha is equal to omega 2 minus omega 1 by t. Third, v equal to u plus at, here omega 2 equal to omega 1 plus alpha t. तो फाइनल वेलोसिटी की जगह पर ओमेगा 2 लेते हैं, u की बदले ओमेगा 1, s के बदले रिप्लेस थीटा, ओके, और एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन. फोर्थ, s is equal to ut plus 1/2 at square. So here theta is equal to omega 1 t plus 1/2 alpha t square. Fifth, v square equal to u square plus 2as. Fifth, omega 2 square equal to omega 1 square plus 2 alpha theta. And distance travel in nth second. So Sn is equal to u plus 1/2a 2n minus 1. Now here theta and omega 1 plus 2n minus 1 alpha by 2. First acceleration 0, second acceleration constant, and third case we take acceleration is not constant, acceleration is varies. Third, if acceleration is not constant, પ્રવેગ અચળ ન હોય ત્યારે the above equation will not be applicable. ઉપરના equation આપણે લાગુ ન પાડી શકે. In this case, the first v equal to dx by dt, a is equal to dv by dt, put this value v, d square x by dt square. Here acceleration is not constant, પ્રવેગ અચળ ન હોય, so equation omega equal to d theta by dt, alpha equal to d omega by dt is equal to d square theta by dt square. Here third, v dv is equal to a ds, means right here a is equal to dv by dt multiply and divide ds dv by ds. ds by dt v, ds take in a left side, a ds is equal to ds by dt v dv. So this third equation. Here same type, omega d omega alpha d theta. ये सब इक्वेशन याद रखना है, બધા જ ઇક્વેશન આપણે યાદ રાખવાના છે અને એને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીએ.
The angular velocity of second head of a watch. Angular velocity means omega. Angular displacement divided by time. તો 1 revolution, એક પરિભ્રમણ એટલે 2π રેડિયન, and 1 revolution second hand complete કરે તો 60 સેકન્ડ. તો 2π by 60, then pi by 30 radian per second. તો આન્સર બી. સેકન્ડ હેન્ડ મીન્સ કે અહીંયા આપણે હતું સેકન્ડ કાંટો એટલે કે ઘડિયાળના સેકન્ડ કાંટાની કોણીય ઝડપ. નાઉ give a minute hand, second minute hand. જો મિનિટ કાંટો આપેલો હોય તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા બાય ટી એટલે 2π by t. તો મિનિટ હેન્ડ તો ટાઈમ ટેક 1 hour means 3600 સેકન્ડ. તો રેડિયન પર સેકન્ડ એટલે pi by 1800 radian per second. And hour hand given, કલાક કાંટો આપ્યો હોય, omega is equal to 2π by અહીંયા 12 into 3600 radian per second. So second hand, minute hand and hour hand. Second, the wheel of a car is rotating at the rate of 1200 revolution per minute. RPM, revolution per minute means RPM. તો એક કારનું wheel 1200 RPM ની ઝડપથી ફરે છે. On pressing the acceleration for 10 seconds. તો initially omega 1 given 1200 RPM per means 1200, 1 revolution 2π, minute 60 seconds, so radian per second. On pressing the acceleration for 10 seconds, 10 seconds સુધી acceleration આપીએ છીએ. Now, it start rotating 4500 revolution per minute. So omega 2 is equal to 4500 RPM means 4500 2π by 60 radian per second. The angular acceleration of the wheel. So angular acceleration જોઈએ છે alpha. Time given છે તો omega 2 is equal to omega 1 plus alpha t. Alpha is equal to omega 2 minus omega 1 by t. Omega 2 એટલે 4500, 4500, omega 1 1200, 1200, common બંનેમાંથી common 2π by 60, and t is given 10 seconds. So here 3300 by 10 into 60 into 2π, 0, 0, 0, 0 cancel, 33, so 11, here 2, so 6 cancel, so 11 pi. 11 pi. Here, radian per second square. But here given degree per second square. So multiply, convert radian in degree. So multiply 360 degree by 2π. So it give 360 by 2π. It give, calculate pi cancel, 2 cancel, 180 into 1 is equal to 1980 degree per second square. Both answer
યાદ રાખવાના રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, ડિગ્રી પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. થર્ડ MCQ. Angular displacement theta of a flywheel vary with time as theta equal to AT plus BT square plus CT cube. Means એક ફ્લાયવ્હીલ છે એનું કોણીય સ્થાનાંતર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ AT plus BT square plus CT cube અનુસાર સમય સાથે બદલાય છે. The angular acceleration is given by, તો કોણીય પ્રવેગ જોઈએ છે. So here theta given, so omega is equal to d theta by dt. So d by dt અહીંયા AT plus BT square plus CT cube is equal to A constant T nu 1, B constant T square means 2T, C constant T cube 3T square. Now alpha is equal to also d omega by dt. D by dt, differentiate above equation, A plus 2BT plus 3CT square is equal to A no differentiation 0, 2B T no 1 plus 3C T square 2T. So alpha is equal to 2B plus 6CT. So angular acceleration 2B plus 6CT. The answer is D. Next, fourth. A wheel complete 2,000 rotation in covering a distance of 9.5 kilometer. Means can 2000 રોટેશન કરે તો કેટલું રેખીય અંતર કરે છે 9.5 કિલોમીટર. The diameter of the wheel is ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા રોટેશન 1. તો ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ, ડિસ્ટન્સ કેટલું ટ્રાવેલ કરે 2 pi r. 2 into r એટલે d, diameter. 2000 rotation, 2000. So distance 9.5 kilometers. So now multiply. Here, one rotation. So here we write 2000 pi into d multiply is equal to 9.5 kilometer. D is equal to 9.5 kilometer means 10 is to 3 meter divided by 2000 into 3.14 pi means 3, 10 is to 3 cancel, 9.5 by 2, 3.14 is equal to 1.51 meter. The answer is A, 1.5. A. Answer is A. Fifth, a wheel is at rest. પ્રારંભમાં wheel સ્થિર છે એટલે E omega 1 0. Its angular velocity increase uniformly and becomes 60 radian per second. Omega 2 is equal to 60 radian per second after 5 seconds. 5 seconds. The total angular displacement theta find કરવાનો છે કે કુલ કોણીય સ્થાનાંતર. તો theta equal to omega 2 plus omega 1 by 2 into t. Omega 2 is equal to 60, omega 1 0 by 2, t is equal to 5. So 30 into 5. So 150 radian.
The answer is D. Sixth MCQ. Wheel initially at rest omega 1 0 is rotate with uniformly angular acceleration. અચળ કોણીય પ્રવેગથી ગતિ કરે છે. The wheel rotate through an angle θ1 in the first 1 second. So θ1 angular displacement to t equal to 1 second. તો પ્રથમ સેકન્ડમાં θ1 જેટલું કોણીય સ્થાનાંતર કરે છે. Through an addition angle θ2 in the next 1 second. તો બીજી addition θ2 means θ1 plus θ2. તો addition, તો t is equal to 1 plus 1, 2 seconds. So find the ratio θ1 and θ2. Alpha constant. Then here we write theta is equal to omega 0 t plus 1 half alpha t square. Omega 1 0 to θ1. So θ1 is equal to 1 upon 2 alpha t equal to 1 square. θ2, θ1 plus θ2 is equal to omega 1 t plus 1 upon 2 alpha t square. So here θ1 plus θ2 is equal to omega 1 0 1 upon 2 alpha 2 square. 1 plus 1 2. Given in this equation 1 upon 2 alpha plus θ2 is equal to 4 by 2 2 alpha. Then θ2 is equal to 2 alpha minus 1 by 2 alpha. So 3 by 2 alpha. Now find the ratio θ2 by θ1. So θ2 છેદમાં θ1 is equal to 3 by 2 alpha upon 1 by 2 alpha. 1 by 2 alpha cancel, to 3 by 1. The answer is C. Seventh, part of a maintenance inspection, the compressor of a jet engine is made to spin according to the graph is shown. The number of revolution made by the compressor during the test is number of revolution find. Number of revolution. So as a part of maintenance inspection, the compressor of the jet engine is made to spin according to the graph as shown here. એટલે એક જેટ એન્જિન છે એનું મેન્ટેનન્સનું કમ્પ્રેશનનું ઇન્સ્પેક્શન થાય છે, મેન્ટેનન્સ કરે છે ત્યારે તેનો ઓમેગા વર્સિસ ટાઈમનો ગ્રાફ આપેલો છે આકૃતિની અંદર. તો ઓમેગા છે રિવોલ્યુશન પર મિનિટ અને ટાઈમ છે મિનિટમાં. એન્ડ હિયર ગ્રાફ આપેલો છે ઓમેગા વર્સિસ ટી નો ગ્રાફ. તો રિવોલ્યુશન જો એટલે થીટા થીટા મળે તો રિવોલ્યુશન મળી જશે એટલે 2π ને રિલેટેડ. તો અહીંયા એરિયા અંડર ધી કર્વ ઓમેગા વર્સિસ ટી ઇટ ગીવ અ રિવોલ્યુશન. ઓમેગા વિરુદ્ધ સમયનો જે આલેખ છે, ઓમેગા વિરુદ્ધ સમયનો જે આલેખ છે એની નીચે ઘેરાતા પેનનું ક્ષેત્રફળ એ થીટા આપે છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો 0 A આ B, this is the C, this is the D, this is the E. So area
is equal to area of OAB, area of ABDC plus area of CDE. 1/2 base into height. Base is 1. Height is 3000 plus length into height. Length is 3.5 minus 1, 2.5. Height 3000 plus 1/2 base 0.5 plus 1, 1.5 into 3000. Common 3000 by 2 common. Here 1 plus 2.5 into 2 plus 1.5. Now calculate this and find answer is 11250 revolution. So revolution. Minute cancel, only revolution. Okay. So this is the answer 1125. Answer is D. Next 8. Figure show a small wheel fixed coaxial on a bigger one of a double the radius. આ બંનેને કોએક્સિયલ એટલે સમકેન્દ્રીય રાખેલી છે. આની ત્રિજ્યા ધારો કે આ એ છે એટલે આની ત્રિજ્યા આર એ લો. આર એ તો આની ત્રિજ્યા આર બી થાય. તો મોટાની ત્રિજ્યા એ નાનાની ત્રિજ્યા કરતા બમણી છે એવું આપેલું છે. ડબલ ધ રેડિયસ. The system rotate about the common axis. તો આ તંત્ર આ કોમન એક્સિસ ને અનુલક્ષીને પરિભ્રમણ કરે છે. The strings supporting A and B do not slip on the wheel. એ લસરતા નથી. Do not slip. If X and Y be the distance travel A and B in the same time interval. X અને Y એ સમાન સમયમાં કાપેલું અંતર છે A અને B. તો બંને વચ્ચેનું રિલેશન જોઈએ. તો આપણને ખબર છે linear displacement is equal to radius into angle. Arc, linear displacement is arc. Radius into angle. Arc is equal to, so our length, radius is r, angle is theta. Here theta is constant, then L proportional to r. L proportional to r. તો અહીંયા L A માટે x distance છે. X proportional to RA and Y proportional to RB. Now take ratio X upon Y, RA upon RB. RA, RB equal to 2RA. Therefore, X upon Y is equal to 1/2. Then we take Y is equal to 2X. Y is equal to 2X. This is the answer. Next. If position vector of a particle is R, સ્થાન સદિશ આપેલો છે કણનો. R is equal to 3i cap plus 4j cap meter, and its angular velocity given. કોણીય વેગ આપેલો છે ઓમેગા j plus 2k cap radian per second. Then its linear velocity v. Find that. So v is equal to omega cross r. So here I, j, k,
ઓમેગા આઈ કેપ નથી એટલે 0, જે મીન્સ 1, કે મીન્સ 2, I 3, J 4, K 0. Here I cap 1 into 0, 0, 4 into 2, -8, minus J cap. 0 into 0, 0, minus 3 into 2, 6, plus K cap. 0 into 4, 0, minus 3 into 1, 3. So minus 8 I cap plus 6 J cap minus 3 K cap. So here 8 I cap plus 6 J cap minus 3 K cap. Minus common. Here we take minus common. So minus common 8 I cap plus minus 6 J cap plus 3 K cap. The answer is A.